හරි අපි එතකොට කන්ටිනියු කරනවා එදා පාඩම Excel පාඩම දෙකේ තුන්වෙනි සෙෂන් එක මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම ගාව මේ වෙනකොට මේ ලෙක්චර් නෝට් එක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මම මේකට LMS අප්ලෝඩ් කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට LMS එකෙන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මෙතන ඉඳන් තමයි අද දවසේ කතා කරන්නේ. මොකද අපි කලින් දවසේ ඇවරේජ් දක්වා කතා කරා. Okay, so last day we discussed the last function, that is average. So it is also similar to sum. You can use equal sign, average, and the relevant cells, and that will find the average. Okay, today we're going to learn a new function. අපි අද අලුත් function එකක් ඉගෙන ගන්න යනවා. That is if. So if means using that if function we can take a decision. අපි if function එක පාවිච්චි කරනවා decision එක. Okay. So if function එක ළමයි පාවිච්චි කරන්නේ අපි මේ decision එකක් ගන්න. ඒකෙදි අපිට පුළුවන් parameters තුනක් if function එකට දෙන්න. One parameter is the condition. අපි මොකක්හරි logic එකක් condition එකක් check කරනවා. ඊළඟට ඒ condition එක හරිනම් කරන වැඩක් තියෙනවා. සහ එහෙම නැත්නම් කරන්න, ඒ කියන්නේ ඒ condition එක වැරදි නම් කරන්න වැඩක් අපි කියනවා. So in every if function there are three parameters. One is what Excel should do. Actually, the first one is the condition, and then what Excel should do if the condition is right or true, and what Excel should do if the condition is false, right? So if I show you, we have to write equal sign. Equal sign if, and then a logical condition. For example, assume that we have a value in A1 cell. මොකද A1 cell එකේ value එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ value එක අපි check කරනවා, මේ value එක බිඳුවක් නැත්නම් අපි හිතමු මේක බිඳුවට වැඩි එකක්ද කියලා check කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි කියනවා value එක positive කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා negative කියලා. හරිද? හරි. අපි හිතමු A1 කියන cell එකේ නම් මේ value එක තියෙන්නේ A1 මම ලියනවා larger than 0. comma. එතකොට මේ තියෙන්නේ මොකයි condition එක. This is the condition. A1 larger than 0. ඊළඟට අපි comma එකෙන් පස්සේ ලියන්නේ මේ condition එක හරිනම් කරන්න ඕනද. ඒත් අපි කියමු මේ condition හරිනම් මේක positive value එකක් නේ. එහෙනම් positive value එකක්. එතකොට මම මේක type කරනවා positive කියලා. හරි. මේකේ දැන් බලන්න positive කියන එක මම type කරේ inverted comma ඇතුලේ. ඔයාලා අවශ්‍ය note දාගන්න. ඊළඟට එහෙම නැත්තම් මොකද කරන්නේ negative. positive value. හරි. මේ තියෙන example එක අපි ලියනවා A1 කියන cell එකේ තියෙන value එක බිඳුවට වඩා වැඩි නම් positive කියලා print කරන්න. එහෙම නැත්නම් negative කියලා print කරන්න. එතකොට නා if එකේ තියෙන දේවල් තමයි එකක් මේ තියෙන්නේ condition එක. මේ තියෙන්නේ හරි නම් කරන වැඩේ නැත්නම් yes නම් කරන වැඩේ. මේ තියෙන්නේ අර condition එක වැරදි නම් කරන වැඩේ. මෙහෙම තමයි if එක separate වෙන්නේ. if එකේ තියෙන arguments තුනයි. හරි. අපි මේක apply කරලා බලමු අපේ Excel file එකට. අහන්නේ grade එක. ඔයාලට පේනවා මෙතන grade.
instructions තියෙනවා grade එක කුඩායි නම් 50ට fail 50 හෝ ඊට වඩා වැඩි නම් pass. So that's the condition. අපි if එක ලියමු ළමයි මෙතන. ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා අහගන්න ඊට පස්සේ මම ඔයාලට වෙලාව දෙන්නම් ලියන්න. Equal sign. Every function must start with the equal sign. Then if, then open bracket. ඊළඟට අපි check කරන්නේ total mark එක. grade එක දැන් කියන total mark එක. දැන් total mark එකේ තියෙන මේ cell එකේ 64 cell එකේ. I'm going to click that. L6 cell. මම කියනවා larger than or equal 50. This is my condition. මේක තමයි condition එක. ඒතර හැමතිස්සෙම if එකේ පළවෙනි argument එක condition එක. ඊළඟට කියන්න ඕනේ එහෙමනම් මොකද්ද කරන්නේ? එහෙමනම් මෙතන මේ grade එක නෝට print වෙන්න ඕනේ pass කියලා. ඒක text එකක් නම් අපි දෙන්නේ මේ විදිහට inverted comma ඇතුලේ. comma එහෙම නැත්තම් මේ condition එක වැරදි නම් ඔයාලට පේනවා මේකේ instruction එක එනවා if logical test value if true value if false. දැන් bold වෙලා තියෙන value if false කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඉල්ලන්නේ මේක වැරදි නම් කරන වැඩේ. invert commas fail. So this is our function. When press enter, that will apply, and you can double click on this we call autofill handle. මේක පහළට drag කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ double click කරාට පස්සේ automatically fill වෙනවා. හරි බලන්න ඔයාලගේ මේකේ ඔයාලා හැමෝට වෙලාව දෙන්නම් දැන් කරලා බලන්න. ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්නේ මෙහෙමයි. හරියට තේරුම් ගන්න මේකම ටයිප් කරන්න එපා. තේරුම් අරගෙන ෆන්ක්ෂන් එක ෆිල් කරන්න Excel ෆයිල් එකේ. Okay. So next one. Result. හරි ඊළඟ result. බලන්න result එකේ instruction එක තමයි mark 30ට වඩා අඩු නම්. If mark less than 30 F. In between 50 to 30 C. 50 to 70 B and more than 70 A. So this is the criteria. So using the if function, we have to match this criteria. So in if function, we can use if function within an if function. We call that nested if. අපිට මේ දැන් මෙතන කියනවා හතරක් තියෙනවා decisions. මොකද F එකක් C එකක් සහ AB. එතකොට අපිට පුළුවන් if එකේදී ගන්න පුළුවන් දෙකයිනේ. Yes no. එච්චරයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට අවස්ථා දෙකකට විතරයි if එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා if function එකක් ඇතුලේ තව if function එකක් පාවිච්චි කරන්න. We have to use one if function inside of another if function. So we call that nested if. අපි කියනවා nested if කියලා එක. හරි. අපි try කරමු මේව. First listen everyone and then I'll give you time then you can work on that, right? අපි පටන් ගන්න සමාන කිරීමෙන් සමානයි. Then if brackets හරි. ඒතකොට පළවෙනි එක තියෙන්නේ 30න්. නේද? 30ට වඩා අඩු නම්. එහෙනම් මම condition එක ලියනවා total mark එක less than 30 is the condition. comma මේක හරිනම් නේද? මේ less than 30 මේ මෙතන තියෙන total mark එක 30ට වඩා අඩු නම් කරන්න ඕනේ දේ තමයි print කරන්න ඕනි fail F අකුර. ඒක තමයි කරන්න ඕනේ වැඩේ. if yes comma ඊළඟ value if false. එහෙම නැත්නම් අපිට දැන් C B A අකුරු තුනක් තියෙනවා. අපිට කෙලින්ම කියන්න බෑ මොන අකුරද print වෙන්න ඕනේ කියලා. So there are 3 letters. So we have to take another decision then. Then inside this if function we can use another if like this. If and open bracket. එතකොට ළමයි මේ අර වැරදි නම් කරන දේ නෝට දැන් අපි ආයෙ ලියන්න if function එක. If again the same cell less than 50. Here the criteria says greater than or equal to 30 and less than 50. This is the criteria. හැබැයි මෙතන false වෙන්නේ නැහැ ළමයි.
මේ තියෙන්නේ condition එක. What to do if yes, what to do if no. This condition is false means the value is exactly larger than 29. නේද? මේ condition එක වැරදි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන තියෙන value එක අනිවාර්යයෙන්ම 30ට වඩා 29ට වඩා වැඩි කියන එකනේ. එහෙනම් අපි ආයේ මෙතන මේ 30ට වඩා වැඩිද කියන එක check කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. වැඩි හෝ සමානද කියන check කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. We don't have to check again larger than or equal to 30 because this condition is false. The first condition is false means it is already larger than or equal to 30. We can just check the value or the mark is less than 50. Come on. If this condition, the new condition is true, then we can print C. ඒක හරි කියලා කියන්නේ මොකද එයා 50ට වඩා 50 64. Again comma. If the condition is false, මේ condition එක වැරදිනවා. Again we can't take exact, we can't type exact value, right? තාමත් අපිට හරි අගයක් කියන්න බෑ. Because there are two letters, A and B. letters දෙකක් තියෙනවා. Again we have to take another if function. ඒ නිසා අපිට ආයේ අලුතෙන් if function එකක් ගන්න වෙනවා. මේ cell එකමයි check කරන්නේ. Now we can check less than 70. ආයේ 50ට වැඩිද කියලා බලන්න ඕනේ නැහැ. Because when this condition is false, the value is exactly larger than or equal to 50. මේක වැරදි කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම value එක 50ට වඩා සමානයිව වැඩි. ඒ බලන්න 70ත් එක්ක. කමා. මේක හරිනම් ඒ කියලා කියන්නේ 70 50 අතරනේ මේ value එක. We can print B. ඊට පස්සේ comma value is false. දැන් ළමයි මේ value එක මේ condition එක වැරදි කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම 70ට වඩා වැඩි කියන එක. එහෙනම් අපිට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් මෙයාට හම්බෙන්නේ A එකක් කියලා. First bracket, second bracket, third bracket. So there are 3 brackets to close. දැන් මේක තමයි condition එක වෙන්නේ. මම මෙතනට paste කරොත් ඒක මෙහෙම තමයි අපි ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ condition එක. මේ තියෙන්නේ හරිනම් කරන වැඩේ. පළවෙනි if එකේ. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි if එකේ වැරදි නම් කරන්න ඕනේ වැඩ. මේ සම්පූර්ණ එක. මෙතනින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. ඊළඟ දෙවෙනි if එක හම්බ වෙනවා. ඒකේ condition එක. What to do if yes? Again, if the condition false. මේ ටිකම යන්නේ වැරදි නම් කරන වැඩේ. Again, this is the condition. If yes, if no. මේ if එක මේ විදියට. එතකොට නම් පැහැදිලි. This is called as a nested if. Okay, everyone. Now I think you got the point. Now we can complete, right? Okay, so we can write the if function here. And when you are finished, please let me know in chat, right? හරි එතකොට autofill handle එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. ඊටු ටික මේක fill කරගන්න. You can just double click on the autofill handle and fill that, right? Okay. Then everyone, I want you to add a new column here. Right click and insert. You can add a new column. Then I'm going to change the text to feedback. මල්ලා මේක වෙනස් කරනවා feedback කියලා merge කරා. And again, you can use control shift down arrow to select. Sorry. Right, select කරාම select කරලා board එකත් apply කරා. හරි. ඔයාලගේ sheet එකේ column එකක් add කරගන්න. add කරලා නම් කරගන්න එක feedback කියලා.
දරුවනේ ඔයාලා reply කරන්නේ නැත්නම් මම දන්නේ නැහැ ඔයාලට තව කොච්චර වෙලාවද ඕන කියන්න. ඒ නිසා reply කරන්න chat එකේ. Right, everyone. So we are going to give a feedback. So this is the criteria. Okay. So let me add the criteria here. Okay, children. So now this is the feedback, right? මේ තමයි ඔයාලා දෙන්න ඕන feedback එක. So I want you to write the if function. So in this cell, you must write an if function to print this decision. I mean, if the mark is less than 45, it must print work hard. If in between 45 and 75, good. Like that, the feedback must be printed in the relevant cell. ඔයාලා දරුවනේ තනියම දැන් ලියන්න ඕනේ. මේ කියන criteria 45 අඩු නම් work hard. මේ කියන වචන ටික මේ feedback column එකේ fill වෙන්න ඕන. හරි. if function එක ලියන්න තනියම උත්සාහ කරන්න. මම වෙලාව දෙන්නම්. ඊට පස්සේ discuss කරමු. අතට ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා සහ තේරුම් නැත්නම් තියෙනවා අහන්න පුළුවන් ළමයි. හරි පටන් ගන්න හැමෝම. ලැප් එකක් ළඟ නැත්නම් එහෙනම් ප්‍රැක්ටිස් කරන ලැප් එකක් ළඟ නැත්නම් ඔයාලගේ ඒත් ඔයාලා ලියන්න පුළුවන්. හරිද? if function එක ලියන්න ඕන. Then you can get to know what are the mistakes that you're going to do or what you actually don't understand, right? ලැප් එකක් වෙන ළඟ නැහි දරුවොත් ලියන්න. කොලයක් අරන් කොලයක ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොනවද ඔයාලට අවබෝධ කරගන්න නැත්තේ සහ මේ තව අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ළමයි. හරි. Okay, everyone. So what you have to do is type equal sign. අපිට කරන්න තියෙන ළමයි equal sign if. ඊළඟට මාක් එක උඩයි 45 කමා print කරන්න ඕනි work hard කියලා. කමා ඊළඟ addition එකක් ගන්න බෑ තව දෙකක් තියෙනවා. if bracket cell එක කුඩයි නම් 75 comma we can print good again comma if not we can print very good. එතකොට මෙහෙම තමයි හැදෙන්නේ. if දෙකක් එනවා. ඒ කියන්නේ nested if එකේ 45 සීමාවයි 75 මාජින් එකනේ අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට තේරුණාද හැමෝටම සහ මොන හරි ගැටලු තියෙනවද අහන්න දෙවල්. Okay, then you can press enter and you can copy that down. හරි. දරුවනේ අපි දැන් අලුත් දෙයක් කතා කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි මෙතන අපි grade එක අරන් තියනවා pass fail කියලා. ඊළඟට මෙතන ඔයාලට දාලා තියෙනවා pass fail කියන criteria එක දීලා තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවල් තියෙනවා අපිට දැන් මේ condition මොකක් හරි වෙනස් කරන්න ඕනවා. අපි හිතමු දැන් මේ fail කියන එක මට වෙනස් කරන්න ඕනේ pass fail දෙන්න නැතුව okay not okay කියලා වෙනස් කරනවා.
එහෙම නැත්නම් good bad කියලා වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ මොන හරි මේකේ වෙනසක් වෙන්න ඕන. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද මෙතන මේ කෝඩ් එක වෙනස් කරන එකනේ. මෙතන පාස් වෙනකොට okay කියලා දානවා. fail වෙනකොට not okay කියලා දානවා. ඒ වගේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍ය Excel interface එකක් යනකොට අපි එහෙම කෝඩ් එක වෙනස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. අපි හැමතිස්සෙම සෙල් එකට තමයි රිෆර් කරන්නේ. කියන්නේ පාවිච්චි කරනකොට පහසු විදිහට තමයි Excel ෆයිල් එකක් කෝඩ් කරන්නේ. එතකොට අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේ වගේ සෙල් එකක් තියෙනවා නම් මේ සෙල් එක රිෆර් කරන්න පුළුවන් if function එකක් ඇතුලේ. Right? So this is what I'm going to do now. I'm going to refer this cell instead of this text. text එක කරනකොට මම මේ cell එක refer කරන්නයි යන්නේ. එහෙනම් දැන් invert කම ඕන වෙන්නේ නැහැ. මම අයින් කරනවා ඒ ටික. එතකොට pass කියන reference එක තියෙන්නේ මෙතන. So I'm going to use this cell name as the reference there as the argument. This one. දැන් මේකෙන් දැන් කියනවා S6 cell එකේ තියෙන දේ මෙතන print කරන්න කියලා කියන්නේ. නැත්නම් මේ තියෙන value එක S6 වලට සමාන කරන්න කියලා. Again fail. So I'm not going to type fail. Instead of that I'm going to give this cell. So මේකේ තමයි මේ value එක තියෙන්නේ. දැන් මේ value එක දෙනවා. එහෙනම් උත්තරයට අනිවාර්යයෙන්ම text එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා නැහැ. We can give a cell value, cell reference as well as the as one parameter in the if function, right? if function එකේ එක parameter එකක් විතර අපිට ඕන නම් මේ ටික දෙන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ cell reference එකක් විදියට. හරි. ඔයාලා ගත්ත අපි වෙනස් කරුවොත් මේ විදියට. අර pass fail line කරලා අපි cell reference එක දෙමු. හරි. ඊළඟට මම enter කරනවා. enter කරලා බලන්න මම මේක පහළට copy කරනවා. හරි. පහළට copy කරනවා බලන්න වෙච්ච දේ. හරිද? pass තියෙනවා 00 CBB 00 ඔහොම එකක් තමයි දැන් එන්නේ. කලින් වගේ පිළිවෙලට pass fail එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි පහළට copy කරනකොට දැන් ඔයාලා හිතුවොත් මේකෙදි මේකේ තියෙන්නේ L6 cell එක නේද? refer කරන්නේ L6 cell එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකේ බැලුවොත් මේක refer වෙන්නේ L7. මේ හරිය බැලුවොත් L9. මේ හරිය බැලුවොත් sorry L10. again L13. එහෙනම් මොකද අපි කරේ මෙතන මේක විතරයි ලිව්වේ. We just write only this column, that we just code this column, this cell only, right? So what we did earlier, we copy the content to the down using autofill handle. මේවයි පහළට මේක copy කරා. එතකොට වෙන්නේ මේවා අපි කියන relative cell names කියලා. මේ තියෙන relative cell name එක. මේවත් අරකට අදාළව relative කියලා කියන්නේ අපි copy කරද්දි පහළට ඊට අදාළව වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේක මෙතන විතරයි ලිව්වේ. ලියලා පහළට copy කරපුවාම මේක L7 වෙනවා. row එකක් පහළට copy කරද්දි row number එක වැඩි වෙනවා automatically. එහෙනම් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ ඒ වැඩේම තමයි. බලන්න ඔයාලා මේකේ හරියටම හරි නේද? S6 and S5 මේ දෙක තමයි refer කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම මේ cell එක ගත්තා. when I click on this cell, this is S7 and S6. මේ දෙක තමයි අහුවෙන්නේ. මේ වගේ හරිය cell එකක් ගත්තොත් මෙතනින් අහුවෙලා තියෙනවා. S10 and S9. එහෙනම් ළමයි අපි මෙතන මේ එක set මේකට refer කරාට when we going to copy this down, the cell addresses will be changed accordingly with the row value. row value එකත් එක්ක cell name එක වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේක fix කරලා තියන්න. We have to fix this value. මේ S6 කියන එකයි S5 කියන එකයි පහළට යද්දි වෙනස් වෙන්න බෑ. When we copy down, these values should stay as it is as S6 and S5, right? එහෙමෝ තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා කරන වැඩේ තමයි අපි මේක දැනට මම කිව්වා මේ තියෙන relative cell name එකක් කියලා. මේකට කියන relative cell name. We have to make this as a absolute cell name. මේක මේ තියෙන cell name එක absolute කරන්නයි කියලා කියන්නේ මේක fix කරන්න ඕනේ. කරන්න මෙහෙමයි. මේකට add කරනවා $sign දෙකක්. ඉස්සරහටයි මැද්දටයි.
row number එක ඉස්සරහටයි column letter එක ඉස්සරහටයි. shortcut key එක තමයි මෙහෙම මෙයාගේ මැද්දේ click කරලා ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ cell එක ළඟ නැත්නම් මේ cell name එක ළඟ click කරලා keyboard එකේ තියෙනවා F4 කියන key එක. You have to click in between the the cell reference, cell name, and then press F4 key in your keyboard. එතකොට automatically අර dollar sign එක add වෙනවා. ඒක හරියම ලේසියි. එහෙනම් මට මෙයාටත් add කරන්න ඕනේ. Then I can press F4 key in my keyboard. දැන් dollar sign එකක් add වෙනවා. පේනවා row heading එකටයි column heading එකටයි දෙකටම dollar signs add වෙලා තියෙනවා. මේ dollar signs වලින් කියන්නේ මේක පහළට copy කරනකොට මේ values වෙනස් කරන්න එපා කියලා. So these are called as absolute cell names that they will not change when we copy the content down. I'm going to press enter. And now again I'm going to use autofill handle. දැන් ඔයාලට පේනවා පැහැදිලි වරක ගන්නට fill වෙලා තියෙනවා සහ මේ හැමතිස්සෙම අර cell name එක තමයි තියෙන්නේ. Absolute cell name එක තියෙන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන වාසිය තමයි මම මෙතන වෙනස් කරොත් මම කියනවා pass වෙනකොට okay කියලා. බලන්න මේ ඔක්කොම ටික okay කියලා වෙනස් වුණා. මට තිබ්බේ මෙතන වෙනස් කරන්න විතරයි. ආයෙ change කරනවා pass කියලා. fail at capital වලින් කරනවා. ඒතර ඔක්කොම ටික මෙතන ඔයාලට පේනවා සේරම ටික values වෙනස් වෙනයි. මේ cell එක තමයි refer කරලා තියෙන්නේ. හරි ඉගෙන ගන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලා this one. This is called absolute cell name. Absolute cell name means the cell name will not change when we copy the content down. Absolute cell name එක විශේෂත්වය තමයි මෙයාව පහළට copy කරනකොට මේ cell එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක fix තියෙනවා හැමතිස්සෙම. මේ වගේ relative cell name එකක් වුණොත් මේ තියෙන relative cell name එක පහළට copy කරන්න මේකේ cell එකේ row address එක row number එක වෙනස් වෙනවා. හරි. enter කරා. ඔයාලගේ තේරුම් ගන්න වැඩේ අවශ්‍ය note කරගන්න සහ මේක change කරගන්න ඔයාලගේ Excel sheet එකේ cell reference එකක් විදියට. සහ අවශ්‍ය note කරලා නොතේරුණා නම් ළමයි අහන්න ආයි කියලා දෙන්න. හරිද? Okay, everyone, now we are going to learn another function, right? That is here. We have to fill this data, right? So this says ask total students. So we have to fill how many students are there in the Excel sheet. So the function that we can use there is count. The count කියලා function එක පාවිච්චි කරනවා. Function is count. Count is also somewhat similar to sum and average. As the parameters, we have to give some cell range. So make it cell range එකක් තමයි දෙන්න වෙන්නේ අපිට. අර Excel sorry sum සහ average වගේම තමයි. Again, children, there is very important thing. Let's try this one. This is called count. The count function is used to count the number of values, right? ගණන් කරන්නයි පාවිච්චි කරන්නේ කීයක් තියෙනවද කියන එක හොයන්න count පාවිච්චි කරනවා. You can take down notes. Right. So here the question is total number of students. So we can count the students by their registration number. අපේ registration number එක count කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ pass fail මේ වගේනුත් count කරන්න පුළුවන් නේද? අපි මේ ළඟම තියෙන use කරමු. Good, very good තියෙන එකට. එකම ගානනේ. Okay. So I'm going to use this feedback column to count the number of students. Equal sign, count, and then I'm going to select this column. Close the bracket. You can see count P6 to P55.
මේ column එකේ තියෙන P6 ඉඳලා P55 දක්වා columns කීයක් තියෙනවා sorry cells කීයක් තියෙනවා කියලායි මේ count කරන්නේ. මම enter කරනවා. You can see this says 0. මෙයා කියනවා 0 කියලා. The reason is we can't use this count function with text. So in this column you can see there is a text as the value. මේක value විදිහට text එකක් තමයි තියෙන්නේ. Good, very good. or text නේ වචනනේ. So children, we can't use this count function with text values. We always have to use this function with numbers only. මේකට පාවිච්චි කරන්නේ හැමතිස්සෙම numbers එක විතරයි. Otherwise the function will not work. See children, so I'm going to move this one. මම මේක move කරනවා total mark වල. Total mark එකේ තියෙන number එකක් නේ. අපි එතන move කරමු. I can just click here and move. And press enter. Now see, it shows 50. Because the count function works only with numbers. Now this is the selected column and that will count how many numbers are there in the column. The amount is 50. Okay, you can fill the Excel sheet. You have type equal sign count and you have to select a column which has numbers. Fill කරගන්න cell එක function එක ලියන්න සහ try කරන්න. Okay, then next one, how many pass students? Pass students. तर pass වෙච්ච ගාන තමයි මෙතන අහන්නේ. දැන් අපිට නිකම්ම count කරන්න බෑ. ඒකෙන් අහන්නේ මෙතන pass ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා. So then we have to take a decision, right? The decision is we have to check how many pass values in this column. Now children, again we are going to learn a new one. That is Countif. Countif. That is a new function. So අපි දැන් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ Countif කියලා function එක. ඒක පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි අපිට use කරන්න වෙන්නේ මේක condition එකක් එක්ක. We have to use this with the condition because we have to check count only the pass students. That is the criteria. Condition. Right. Children, see how we can write that function. Equal sign Countifs, right? Again, always try to understand the instruction given. This one. So the function is Countif. Function is darune Countif කියන එක. Next instruction is criteria range and criteria 1. So criteria range. මොකද මේ criteria range කියලා කියන්නේ? That is where the column we should count. We should use for counting, right? Criteria check කරන්න ඕන range එක. කොහෙද මේක මේ ගණන් කරන්න ඕනේ මොන column එකේද කියන එක තමයි අහන්නේ. Criteria range. Children, where to check for the criteria, right? And counting. So this is the column, right? In this column we have pass fail. We have to count how many pass values are there in this column. So then as the criteria range, I have to select this column. The criteria range එක විදිහට මම select කරන්නේ මේ column එක. මොකද ඒකේ තමයි pass fail දෙන්නේ. ඊළඟ comma, then comma, criteria. This is asking for the criteria. තමයි criteria මොකද්ද? Criteria තමයි pass කියන එක නේද? එහෙනම් we have to give the criteria. It is a text, therefore we have to type it within inverted commas. Text tag නිසා inverted commas වල ලියන්න වෙනවා and close bracket. So try to understand. This is the column that we should check for pass values, and this is the criteria to match. මේක තමයි match කරන්න ඕන දේ. ඒතර අපි ඒක inverted commas වල දෙන්න මේක text tag නිසා. එහෙනම් මෙයා දැන් බලනවා මෙන්න මේ
cell range එක ඇතුලේ pass කියන වචනේ කී පාරක් යෙදලා තියෙනවද කියලා. When I press enter, this says 11. එයා කියන 11ක් තියෙනවා කියලා. Countif function එක අපි තව එකක් ලියමු මේක example එක. Fail students නේද? Equal sign Countif count if, right? Sorry, not ifs, if. Countif, right? Equal sign Countif and range. So range is this one. And comma. After that, here the criteria is fail. හරියටම දෙන්න ඕනේ නැත්තම් check කරගන්න බෑ. fail. දීලා තියෙන දේ දෙන්න. ගහුවා enter කරා. 39. හරි. ඔයාලට මේ තේරුම් ගන්න ඇති මම හිතන්නේ. එහෙනම් ලියමු අපි ඊටු ටික. ඒතකොට A passes කීයද? B passes කීයද? C passes කීයද? F passes කීයද කියලා අහනවා. තනියම fill කරන්න ඊටු ටික. Countif function එකෙන්. So this is the function. Okay everyone. මේවල තව ට්‍රික් එකක් තියෙනවා නේද? අපි તો මෙහෙම equal sign count Countif number of A passes අහන්නේ. So I would select this is the range. Again comma criteria is A, right? Criteria ළමයි A. අපිට ඕන නම් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. Instead of this A කලින් කරේත් අපි මේ විදිහයි text එක ගත්තානේ. Again you can refer a cell, right? ඕනවට මේ cell එක refer කරන්නත් පුළුවන්. enter කරා. It's 5. cell එක refer කරන්න පුළුවන්. මේකට ලොක්. Again, in the next one, B passes. Children, B passes, C passes, F passes. For all these three questions, we need the same range. මේ තුනටම අපිට ඕන වෙන්නේ මේ range එකමනේ. මෙයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නිසා අපිට ආය ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. මම මෙන්න මේක ඇබ්සලූට් කරනවා මෙහෙම. F4 F4 press enter and I'm going to drag it down. Again I have to change this one. මේක ළමයි B enter කරා. This one C press enter. This one is F. Center. So like that very easily you can fill that, right? Okay, so next one, maximum for theory, maximum for practical, and maximum for mark. Maximum mark. So there is another function that we're going to learn. That is max. Max. The other function is min. So children, max function is used to find the maximum value. දරුවනේ ඊළඟ function දෙක තමයි අපි කතා කරන්නේ. max කියන function එක සහ min කියන function එක. max කියන function එක පාවිච්චි කරනවා වැඩිම අගය හොයන්න. So max is used to find the maximum. Again, min function is used to find the minimum value. Min. කුඩාම අගය හොයන්න. Okay. Here we have asked to fill the maximum value for theory. Then I can type equal sign max. Theory වලට තියෙන වැඩිම ලකුණු අහන්නේ නේද? දැන් theory කොහෙද තියෙන්නේ මෙතන? Theory marks මෙතන තියෙනවා. Then you can press Control Shift down arrow to select. Then close bracket, enter. Maximum for practical, similar, equal sign, max. Practical marks are here. Control Shift down arrow to select. And close bracket. So series එක කරලා අපි දෙන්න ඕනේ. Cell series එක and press enter. Maximum mark equal sign max
Here we have the mark. Copy down. Close bracket and enter. See, we can find all the maximum values. We can complete now. විජේසේකර ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දරුවෝ Excel sheet lab 1 කියන එක. ඒක නෙමෙයි පහලින් දීලා තියෙන තව Excel sheet එකක් අද date එක දාලා ඒ sheet එක download කරන්න ඒක date තියෙනවා. හරි. Right everyone, next one that is mean. So you can type equal sign mean and then theory, right? So I will select theory. And theory column එක select කරා brackets වහනවා enter කරා. Maximum practical equal sign mean, minimum for practical mean. Select kara, close bracket, enter. Again equal sign mean, close bracket, enter. So we have found the minimum values now. This is mean function and the above one is max function to find the maximum and the minimum, right? Okay. You can complete this now. හරිලම අපි ඊළඟට තව දෙයක් අලුත් දෙයක් කතා කරන්න යන්නේ. So do you have any questions from these functions? ඔයාලා දරුවනේ මොන හරි මේ function වලින් අහන්න දේවල් තියෙනවද? හරි. ඊළඟට අපි මේ කරේ if function එක පාවිච්චි කරා. if function එක පාවිච්චි කරේ condition එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපි decision එකක් ගන්න with a condition. Like mark less than 40, mark less than 50, right? So like that, there are conditions. So like that, we can use conditions in formatting as well. අපිට formatting වලත් මේ condition පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Formatting කියලා කියන්නේ මොනවද? Formatting means text color, fill color, border, right? Bold, italic. So those things are the formatting, text formatting and cell formatting. Again, we can make this cell formatting according to a condition. අපට අර වගේ condition එකක් එක්කම cell formatting කරන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි ඒක බලමු මෙහෙම. මේකේ තියෙනවා ළමයි you can see conditional formatting. This is conditional formatting. අපි cell format කරනවා condition එකක් අනුව. We have highlight cell rules, top bottom rules, data bar, like that. There are some rules, right? First one greater than, less than, between. Okay. මෙහෙම set එකක් තියෙනවා. හරි. අපි බලමු පළවෙනි එක. මට ඕනි subject 1 එකේ ලකුණු 50ට වඩා වැඩියෙන් අරන් තියෙන අයව highlight කරගන්න. I want to highlight the cells in the subject column which have a value more than 50. 50ට වඩා වැඩි value එකක් තියෙනවා highlight කරන්න ඕනේ. හරි. කරන්න මෙහෙමයි. First of all, you have to select the column. So I'm going to select that. ඉස්සෙල්ලාම column එක select කරගන්න ඕනේ. Then we can go to conditional formatting. Highlight cell rules. You can see greater than. නේද? අපි 50ට වඩා අයනේ highlight කරන්න යන්නේ. Then we have to select greater than. ඔක cell එක highlight කරන්න යන්නේ. Greater than. Then this is the value. So මෙතන මේ එන්නේ average value එකක්. මට වඩා 50ට වඩා වැඩියයි. එහෙනම් මට මෙතන දෙන්න වෙනවා 49 කියලා. 50 හෝ ඊට වැඩි වෙනවා.
49 කියලා මම දෙනවා. එතකොට තමයි 50ට වඩා වැඩි ආවේ select කරන්න පුළුවන්. This is the value. This is the formatting, right? මේ තියෙන already තියෙන formatting. Yellow fill with dark yellow text. Green fill with dark green text. මේ තියෙන්නේ already available formattings, right? And there is another one called custom format. Custom format means we can give our own format. So අපිට පුළුවන් font එකේ color එකක් දෙන්න. මම දෙනවා font color එක white and fill එක green. And I'm going to make the text bold even, right? Text එක bold කරනවා. කරලා okay කරා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ ඔක්කොම 50ට වැඩි values ටික highlight වෙලා තියෙනවා. Right. Similarly, children, I want to highlight the values which are less than 50 in red color in subject 2. Subject 2 එකේ less than 50 50ට වඩා අඩුවෙන් තියෙන values ටික. මට රතු පාටින් highlight කරගන්න ඕන. So first you have to select the column. Column එක select කරා. And go to conditional formatting. Highlight cell rules. Now we have to select less than. දැන් අපිට select කරලා less than කියලා නේ. select කරා. මට ඕන 50ට වඩා අඩු කට්ටිය 50. Custom format. fill එක රතු කියලා දෙන්න. Red fill, and I want to make the text color white and gold. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ 50ට අඩු ඔක්කොම ටික red color එකෙන් format වෙනවා. එතකොට we are going to format with a condition. Again children, subject 3 අපි හිතමු අපිට මේකේ 40යි 70යි අතර ටික highlight කරගන්නවා. The values in between 40 to 70 I want to highlight. So you can first select the column and conditional formatting, cell rules. Now we have to go between, right? Between 40 to 70. Again, you can change the colors, right? I'm going to fill that with yellow color. Okay. See, those values will be selected between 40 to 70. That is between rule, right? Make a between can rule. Again, children, I want to highlight or color, format the cells in this result grade column. The pass values must be, the text color must be green in the columns which has pass, right? Pass කියන value එක තියෙන column වල තියෙන text එක කියන්නේ pass කියන text එක මම column ආට කරන්න pass කියන එක විතරක්. So then also we have to apply a conditional formatting. Select the column and conditional formatting. Then highlight cell rules. You can select text that contain. Text that contain. So text is pass. And I want to color them in green color. You can select the color, right? And bold. See, the condition is applied now. So that is text that contain. So like that, you can define the rules, conditional formatting rules according to requirement, right? ඔයාලා requirement අදාළව එතකොට ඔයාලට මේ condition එක define කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි මේ rule එක අයින් කරන්න ඕන. මට මේ rule එක අයින් කරන්න ඕනේ. So I will select the cell and again go to conditional formatting, clear rules from selected cells. This is how we can clear the rules. Rule එක දාපයක් අයින් කරගන්න ඕන. select කරා කලින් වගේම conditional formatting වලට ගියා. ඒකේ clear rules and clear rule එක අයින් කරන්න බලමු. Okay, I'll give you a few minutes. Just try it with yourself.
පොඩි වෙලාවක් දෙන්න ළමයි ඔයාලා Excel sheet එක try කරන්න. Right children, again another you can use the other conditional formatting rules to represent values in graphics, right? It's a graphical representation of values. So if I use that to the total column, you can select, and after that conditional formatting data bar, right? So you can use this kind of a graphical representation here. Data bar. Value. Again, this value normally takes an automatical value. That means the data bar will represent value from 0 to 100. It varies in between 0 and 100, right? So මේක automatically තමයි ගන්නෙ. දැන් මේ අරන් තියෙන එක දැන් නිකම් මේක apply කරාට පස්සේ මේ තියෙන 0යි 100යි අතර තමයි මේ අගේ පෙන්නන්නේ. Sorry, කුඩාම අගයයි ලොකුම අගයයි. 0 තියෙන කුඩාම අගයයි ලොකුම අගයයි. In between the minimum value and the maximum value, right? Here. Because I have changed it like that. Here 62 is the maximum value, right? Maximum තිබ්බ 62 ගන්න ළමයි. එතකොට මේක සම්පූර්ණ fill වෙලා තියෙනවා. දැන් කුඩාම අගය තිබ්බ 11 හදපොද නේද? Okay, let's see that. මම මේක select කරනවා. I'm going to clear the rule now. Yeah. And in data bar, you can go more rules. You can have more rules. Here you can see minimum and maximum values. So you can set the minimum and maximum values, right? Automatic කියන එක මම number කියලා දෙනවා. දීලා මම කියනවා බිංදුවෙන් පටන් ගන්න. Automatic කියන එක මම ආයේ number කියලා දීලා මෙතනට කියනවා 100ෙන් පටන් ගන්න කියලා. අපි automatic දුන්නාම එයා automatically තමයි value එක define කරන්නේ. ඒ නිසා අපිට මෙහෙම හදන්න පුළුවනි 0යි 100 අතර පෙන්වන්න කියලා. ඊට පස්සේ colors මේ වගේ දේවල් ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන් gradient. Okay කරා. දැන් ළමයි මේ තියෙන්නේ 0යි 100යි අතර තමයි මේ පෙන්වන්නේ value. That is data bar. Similarly, you can apply icons, right? Conditional formatting, icon sets. Again, you can go to more rules, and select the number of icons, right? අපි තමයි icon 4ක් ගන්න කියලා. icon 4ක් ගත්තම මේ තියෙන්නේ percentage values 25යි 50යි 75යි කියලා එන්නේ අපි icon 4ක් ගත්තොත් if you want to change the colors අපි ABC දුන්නේ ඒ ටික අපි දෙමු. You can say number එක 30 නේද 30 වලට කුඩායි නම් we have to start from here when the value is less than 30. And 70 නේද මේවනේ තිබ්බ values ටික 30 වලට අඩු නම් black එහෙම නැත්නම් මේ color එක එහෙම නැත්නම් මේ color එක or you can change the icon set, right? මේ වගේ ඔයාලා වෙනස් කරන්න පුළුවන් icon set එක and press OK. This is the number here, number 30 and 50, right? I have to assign the values. Okay. So මෙහෙම icon එකක් ඔයාලට add කරන්න පුළුවන්. මම ආයෙ පෙන්නනවා ළමයි මෙතනට add කරලා select it, conditional formatting, icon sets. You can go to more rules වලට යන්න. මෙතනින් අපිට define කරන්න පුළුවන් අපි icon කීයක් පාවිච්චි කරනවද කියලා. ඊළඟට values assign කරන්න පුළුවන් කීයෙන්ද මේ icon එක separate වෙන්නේ. This is the percentage. මේ percentage එකක් ඉදිරිය තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් මේක number එකකින් දෙන්න පුළුවන්. You can assign a number as the value. මම කියන 40ට අඩු වෙන. ඊට පස්සේ 60ට 60යි 40යි අතර 80ට වැඩි. So like that I can define the values, threshold values.
කීයෙන් කීයටද මේක වෙනස් වෙන්න ඕන කියන අපිට ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕකේ කරා. ඒ පිළිවෙලට තමයි දැන් මේ icon set එක apply වෙන්නේ. ඒතර මේ ඔක්කොම graphical representation of data. හරි ළමයි වලට ඒක පැහැදිලිද වැඩේ? අපි කතා කරේ conditional formatting ගැන. ඒතර apply කරලා බලන්න. එතකොට තමයි පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලට. හරි. අද දවසේ අපි තව එක දෙයක් ගැන කතා කරනවා. ඒ තමයි මේකේ formatting වල අපිට පුළුවන් සමහර ලාවට මෙහෙම දෙයක්. දැන් ඔයාලා බලන්න මේකේ අපි scroll කරනකොට when you scroll down all the headings values will be disappear, right? The heading values will move top and we can't see them in the interface. Heading values ටික අපිට උඩට යනවා. ඒ හින්දා අපිට පේන්නේ නැහැ interface එකේ heading values නේද? Headings ටික. Table headings ටික. ඒතර අපිට පුළුවන් මේක freeze කරන්න. We can freeze the headings. අපි ඒක කරන්න මෙහෙමයි. You have to click on the row and the values above that row will be freezed. අපි දැන් මෙහෙම row එකක් select කරාට පස්සේ ඒ row එකෙන් උඩට තියෙන value ටික freeze වෙනවා. මම කරලා පෙන්නන්නම්. You can go to view ribbon, and the view ribbon you have to go to freeze pane and select freeze. View ribbon එකේ freeze panes වල freeze pane select කරන්න වෙනවා. මම select කරා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මේක scroll කරනකොට අර heading එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ දැන්. ඒක freeze වෙලා තියෙනවා. So table එකේ headings ටික fix කර ගන්න ඕන අපි පාවිච්චි කරනවා freeze pane කියන option එක. හරි. දරුවනේ එතකොට අපි මේ example එකෙන් කතා කරන්නේ මෙච්චරයි අද දවසේ. එතකොට ඊළඟ දවසේ අපි exercise 5 එක ගැන කතා කරනවා exercise 5. ඒ හරහා තව ගොඩක් දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නවා. අද දවසේ එතකොට මේ ටික අපිට මේ වෙලාවෙන් ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොන හරි අහන්න දේවල් තියෙනවද අද කරපු දේවල් සම්බන්ධව? ඔයාලට questions නැත්නම් ළමයි අපි ඉවර කරමු. එතකොට හෙටත් අපි 7ට පටන් ගන්නවා. අද චුට්ටක් මේ ටෙක්නිකල් ෆෝල්ට් එකක් නිසා පොඩ්ඩක් වෙලා ගියා අපිට පටන් ගන්න. හෙට අපි 7ට පටන් ගන්නවා. හරි ඔයාලගේ ඔන්ලයින් ගෲප් එකට එහෙම අලුතෙන් කියන්නේ ඔන්ලයින් ෆිසිකල් දෙකේ ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට අද දැන් ෆිසිකල් එකට එන්න බැරුණොත් ඔන්ලයින් ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් ගෲප් එකට එන්න බැරුණොත් ෆිසිකල් එකට එන්න පුළුවන්. කාට හිතනවා නම් මට මේ ටික අමාරුයි. ඇවිල්ලා මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ කියලා. again you can come and practice in a physical group, right? So ඒ වගේ ඔයාලට යන්න එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දරුවෝ හැමෝටම මම නොටිස් කරා මේ ඇත්තටම කිව්වා සෑහෙන වතාවක් ඉතුරු මුදල් වල දැන් බඳින්න ඕනේ. ඩිසැම්බර් වලට කලින් ඉවර කරන්න ඕනේ. ඉවර කරන්න ඕනේ ඊළඟට බැංකුවට බැඳලා අර පරණ නම්බර් එකට බැඳලා DIT මේල් එකට රිසිප්ට් එක යවන්න. ඩිසැම්බර් වලට කලින් ඔයාලා ඉවර කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් කැන්සල් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ නිසා මේ හැමෝම පේමන්ට් එක කරලා ඉවර කරන්න ඩිසැම්බර් වලට කලින්. හරි. හරි ඔයාලට වෙනත් ප්‍රශ්න නැත්නම් අපි ඉවර කරමු. එතකොට හැමෝටම thank you participate වුණාට. Good night everyone. We'll meet tomorrow, right? Bye.